We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Okay, news. First, we're going to start with Israel news. Primero comenzaremos con las noticias de Israel. There was a little boy that was killed by the Muslims last week. Hubo un niño pequeño que murió, que fue asesinado por los musulmanes. He was 4 years old. Él tenía 4 años. Because the Muslims like to fire rockets into Israel and they don't care where it lands. Porque a los musulmanes les gusta lanzar misiles a Israel y no le importa en dónde cae. So little Daniel was laid to rest this week. El pequeño Daniel fue puesto a descansar esta semana. He was just outside playing when the rocket came in. Estuvo jugando afuera cuando el misil cayó. The Muslims fired rockets at Jerusalem this past week. Los musulmanes dispararon misiles a Jerusalén esta semana. They don't seem to realize that their Dome of the Rock is there too. No se dan cuenta que el domo de la roca también está allí. But the Muslims don't care about anything. Pero a los musulmanes no les importa nada. Here's a map that I wanted you to take a look at. Este es un mapa que quiero que mires. You see the brown one there is Syria. Si ves el país con el color café es Siria. The purple one is Lebanon. El país con púrpura es Líbano. The green one is Jordan. Y el país que tiene el color verde es Jordania. And the little orange one there, that is Israel. Y el pequeño país anaranjado es Israel. Okay? Israel had rockets fired into their country. Israel le atacaron a Israel. From 75% of their neighbors this week. De un 75% de sus vecinos esta semana. The Lebanese fired rockets into Israel. The Syrians fired rockets into Israel. Los lebaneses lanzaron misiles. Los sirios lanzaron misiles. And Jordan. Y los jordanos lanzaron misiles. Get ready, people. Prepárense. This is part of the wars that are prophesied in the book of Ezekiel. Esto es parte de las guerras que se profetizó en Ezequiel. And the Psalms. Y los salmos. Okay? So get ready. Prepárense. But there is the governator. Y aquí vemos al gobernador. That is Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. And this is Sylvester Stallone. Yo, Adrian! Y a Sylvester Stallone. Well, a lot of Hollywood big names like Schwarzenegger and Stallone. Muchos de los nombres de Hollywood, los grandes y famosos como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. They sent a big letter. They took an ad out in the newspaper. Enviaron una carta y la publicaron en un periódico. And they signed a letter saying Israel has the right to defend its people. Y ellos firmaron que Israel tenía derecho a defender su tierra y su So the gente. Terminator stands with Israel. El Terminator está I'll al be lado de back. Israel. Okay, and Rocky stands with Israel. Y Rocky también está a favor de Israel. Going to our anti-Semitism stories. Vamos a ver las noticias de antisemitismo. Oscar, we got to pray for your home country. Oscar, tenemos que orar por tu país. In Guatemala this week, Esta semana en Guatemala, they kicked the Jews out of San Juan La Laguna. expulsaron a los judíos de San Juan La Laguna. They kicked all the Jews out of that city Los expulsaron de esa ciudad because they were Jewish. porque eran judíos. And some people were lying to say that the Jews were proselytizing. Y estaban mintiendo que los judíos estaban proselitando. Let me tell you, most Convirtiendo. Jews do not proselytize. Muchos judíos no están tratando de convertir a la gente. Only Messianic Jews. Solo judíos mesiánicos. And these are not Messianic Jews. Y estos no son judíos mesiánicos. So you better watch out, Oscar. Your country's going to get destroyed. Es mejor que veas que tu país va a Good ser thing you're destruido. living here. Qué bueno que vives aquí. All right. Next story.
Please Próxima pay historia. attention to these prophecies. Pongan atención a estas profecías, por Ripped favor. from the headlines, end time prophecy news. Profecías de fin de los tiempos, arrancada de los encabezados. Hey, first we're going to start with what Yeshua said in Matthew 24, verse 7. Vamos a comenzar con Mateo 24, verso 7. For peoples will fight, there'll be wars and rumors of wars. Porque la gente peleará y habrán guerras y rumores de guerra. Okay, in the first war story, La primera historia de guerra. Russia has began their war with the Ukraine. Rusia ha comenzado su guerra en contra de Ucrania. And it's very fascinating what was said in 2008. Y es fascinante lo que se dijo en el año 2008. In 2008, Sarah Palin, the governor of Alaska, En el 2008, Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, she said because we didn't stop Russia when they went into Georgia, ella dijo que porque no detuvimos a Rusia cuando entró a Georgia, and Barack Hussein Obama voted to let the Russians take over Georgia, y Barack Hussein Obama permitió que los rusos tomen poder en Georgia. she said that the next place the Russians are going to go take over Ella dijo que el próximo lugar que los rusos irán a tomar en su poder was the Ukraine. fue Ucrania. And this week they began that start. Y esta semana ellos comenzaron con esto. 2 columns of tanks. That means a lot of military equipment went into the Ukraine this week. 2 columnas de tanques entraron a la tierra de Ucrania esta semana. So that's the first war story. Esta es la primera historia de guerra. In the next war story, En la próxima historia de guerra, the plane you see there is a Navy intelligence gathering airplane. este avión que ustedes ven es el avión de inteligencia de Estados Unidos. That plane was flying near the Chinese border this week. Este avión estuvo volando cerca del límite con China. And 2 Chinese military fighters came and almost shot it down. Y 2 aviones bombarderos de China los persiguieron y casi los disparan. So America is sending its second aircraft carrier group to near China. Estados Unidos está mandando a otro avión cerca de los límites de China. In our third war story, En esta tercera historia de guerra. yesterday Great Britain raised their terror threat to severe. Ayer Gran Bretaña levantó su alerta de terror a la más alta, a la severa, Because they said the Muslims were going to do a terrorist attack. porque piensan que los musulmanes van a hacer un ataque terrorista. So get the theme of what the Muslims are doing. We're going to watch what happens. Mira, piensa en lo que los musulmanes van a hacer y ves lo que va a pasar. In the next story, En la próxima historia, ISIS captured a major air base in Syria this week. el grupo ISIS capturó una base aérea grande en Siria. ISIS they are all Muslims, ISIS son todos musulmanes and they don't care about anybody but themselves. y a ellos no les importa nadie pero ellos. Okay, so they captured an air base with airplanes. Ellos capturaron una base aérea con aviones. We have seats up front. Okay, we have seats up front. Unless you want to. Would you like to sit in the back or front, sir? There's a seat right there, if you wish, sir. Okay. In our next story, Nuestra próxima historia. in Africa, En África, in the country of Nigeria, en el país de Nigeria, Boko Haram declares a Nigerian caliphate that the Muslims are running over. There's 2 seats up front. en Boko Haram declaran un califato en Nigeria. Okay, and they've taken full. The Muslim ISIS has taken full control of many provinces in Syria. Y el grupo ISIS está tomando control total en algunos lugares en Siria. And one over here. Okay, here is another thing that happened in Syria next to Dr. Mark, and there's one up here. Okay, here's what happened in Syria this week. Esto es lo que pasó en Siria esta semana. These men on the left-hand side of the picture,
Estos hombres que están en la mano, en la fotografía en el lado izquierdo, They were Muslims eran musulmanes fighting for the government of Syria. que peleaban por el gobierno de Siria. They were captured by Muslim ISIS. Fueron capturados por los musulmanes de ISIS. And in the picture on the right, Y en la fotografía en la derecha, they're not laying down, they're dead. no están acostados, están muertos. See, Muslims don't follow any rules. Los musulmanes no siguen reglas. That's why they're evil. Por eso es que son malvados. See, the rules of engagement of war Las reglas para entrar en guerra, with people that have honor and dignity, para la gente que tiene honor y dignidad, if you capture people, you don't murder them. si capturas a las personas, tú no las asesinas. You put them in a prison camp until the war is over. Las pones en un campamento de prisión, una prisión, But Muslims murder people. hasta que se acabe la guerra, pero los musulmanes asesinan a la gente. Connor, we're going to need some more chairs in the back there. All right, Eduardo, we'll get you some chairs. Just hold on one second, please. All right, here in Deuteronomy 28, verse 41, En Deuteronomio 28, verso 41, there's a prophecy that God gives hay una profecía que Dios da, that you will father sons and daughters, que vas a tener hijos e hijas, but God will take them away from you and they'll go into captivity. pero Dios va a quitarlos de ti y vas a entrar en cautiverio. Okay? So when you don't want to follow God's laws, Cuando no quieres seguir las leyes de Dios, the Nigerian here, Boko Haram in Nigeria, aquí en los Boko Haram en Nigeria, they executed 2 people for smoking. ejecutaron a 2 personas por fumar. Well, I can't disagree with this. Yo no puedo estar en You know, desacuerdo con I'm esto. pretty dead set against smoking also, but I won't kill you. Yo estoy en contra del cigarrillo, pero no te mataré. And there's also seats up front. Okay, we can slide over. There's 2 there and 1 over there. Please mute your phones. Okay? And then also on the border of Israel and Syria, También entre los límites de Israel y Siria there was the UN peacekeepers. estuvieron los soldados de las Naciones Unidas. The Muslim ISIS abducted 43 peacekeepers. Los musulmanes secuestraron a 43 soldados de las Naciones Unidas. All right, and our next prophecy. Nuestra próxima profecía. The Lord said, when you don't want to follow my rules, El Señor dice que cuando no quieres seguir mis reglas, I'm going to send sickness to you. voy a enviar enfermedad a ti. Specifically, fever, Específicamente la fiebre, wasting away diseases, enfermedades debilitantes and inflammation. e inflamaciones. Okay? So pay attention to these stories that are going on now. Pongan atención a las historias que están pasando ahora. The Ebola El virus virus de la ébola has now killed over 1,500 people in Africa. ya ha matado como 1,500 personas en África. The World Health Organization says it is out of control. La Organización de Salud dice que ahora ya está fuera de las manos. They have no way of stopping it. Ya no hay manera de controlar esta So epidemia. if you get Ebola, Si tú te contagias con ébola, and how do you get Ebola? ¿cómo es que te contagias de la ébola? Achoo! Con los estornudos. That's it. You breathe it in. Tú lo respiras. You get it from sweat. Te contagias con sudor. So say you ride the subway in New York City, Digamos que estás viajando en el subterráneo en Nueva York or you ride one of those buses around here, o viajas en buses hasta aquí and you're on the bus, y estás en los buses and you put your hand on the thing to hold you steady, right? y sostienes tu mano esa barra And somebody else had their hand on it before you. y alguien ha puesto su mano ahí antes de ti. The Ebola will go right into your skin. La ébola penetrará tu piel. That's how bad it is. Así de malo es que es. That's how bad it is. Así de malo es. Next story. In the
Democratic Republic of Congo in Africa, En la República Democrática del Congo, en África, they have now seen their first 2 cases of Ebola. ya tienen sus 2 primeros casos de ébola. So you see the virus is now traveling south. Ahora vemos que el virus está viajando al sur. Okay? And it's already killed 13 other people in one of the other provinces. Y ya ha matado 13 personas en otra provincia. Then another thing that's going on in the Congo, Y otra cosa que está pasando en el Congo, they have something which is like a hemorrhagic fever that's going on. tienen una fiebre hemorraica. Okay, it's happening in the Congo, Nigeria, and Guinea. Ya ha pasado en el Congo, en Nigeria y en Guinea. Okay, if you get this, you die. Si tú te contagias de esta enfermedad, puedes morir. So I highly recommend everybody always having your oils. Y te recomiendo que tengas tus aceites. Have cassia, Compra acacia, have the hyssop, compra hisopo have the frankincense and myrrh. y incienso y mirra. These are things that will stop these viruses along with much prayer. Estas aceites pararán estas enfermedades con mucha oración. Next story. Here in America, Allí en Estados Unidos, get ready. prepárense. Because God's not doing the Ebola as much in America. Porque Dios no está atacando mucho con la ébola. God's more angry with us than that. Dios está más enojado con nosotros que con eso. Because Ebola kills you in about a week. Porque la ébola te mata en una semana. You know what God is doing? ¿Sabes lo que Dios está haciendo? And He's starting Colorado. Y está comenzando en Colorado. He's sending the bubonic plague. Él está enviando la plaga bubónica. They found fleas in the outskirts of the city Encontraron pulgas en las afueras de la ciudad with the bubonic plague in Colorado. con la plaga bubónica en Colorado. Once it starts, people, Una vez que comienza esto, it doesn't stop until most people are dead. no se detiene hasta que la mayoría de la gente muere. And if one flea's got it, Y si una pulga lo tiene, 100,000 fleas have it. 100,000 pulgas lo tendrán. Because you have to ask yourself, how did the flea get it? Porque tienes que preguntarte cómo la pulga lo obtuvo. The flea gets its food how? La pulga obtiene su comida como It sucks the blood out of another animal. se chupa la sangre de otro animal. Generally rats or mice. Generalmente ratas o ratones. How many babies do mice have? ¿Cuántos bebés tienen los ratones? Hundreds, right, at a time? Cientos de A lot. bebés. Well, like at least, let's say 50. Digamos que tienen 50. So the fleas get on the 50 baby mice. Digamos que estas pulgas están en 50 ratas. And then, Ratones. those fleas have baby fleas. Y esas pulgas tienen bebés. And then it's starting, everybody. Y así es como comienza. Because we don't want to follow the Torah of our God. Porque no queremos seguir la Torah de nuestro Dios. God promised if you follow my word, Dios promete si sigues mis palabras, this won't happen. esto no pasará. But you're going to see why it's happening in the next few stories. Pero vas a ver por qué está pasando en la próxima historia. Here in Isaiah chapter 5, verse 20, Aquí en Isaías capítulo 5, verso 20. it says in the end of days, Dice que en el fin de los tiempos, evil will be called good, el mal será llamado bien and good will be called evil. y el mal será llamado bien. Make it 74 up front, Edward. Here is this fine woman in the state of Oklahoma. Vemos esta dama en el estado de Oklahoma. This is one of the reasons we didn't send our children to public school. Esta es una de las razones por qué no mandamos a nuestros hijos a escuela pública. Because this woman, Jennifer Caswell, Porque esta mujer, Jennifer Caswell, she was a 28-year-old English teacher in a middle school. ella era una profesora de inglés en una escuela media. She decided to have sex with her 15-year-old student. Y decidió tener relaciones sexuales con un muchacho de 15 años. So you think you're sending your kid to school, right? ¿Tú crees que estás mandando a tu hijo a la escuela? You think it's safe to send your kid to school. ¿Crees que está seguro el mandar a tu hijo a la escuela? Now the teachers are preying on the students. Ahora las maestras están persiguiendo a los estudiantes o los Not maestros. praying for the students, they're preying on them. Están Like an animal. están persiguiéndolos. Okay? So this is also once again happening in Oklahoma, Esto está pasando en Oklahoma, where they wanted to put the statue of Satan up at the state capitol.
donde querían poner la estatua de Satanás en el Capitolio. So if you got that many people wanting to put that statue up, Si tienen muchas personas que quieren poner esa estatua, there is a true hatred of God going on. hay un odio de Dios verdadero allí. In the next story, En la próxima historia, Leviticus 18 verse 23 Levíticos 18, verso 23, says a human is not to have sex with an animal. dice que un humano no tiene que tener relaciones sexuales con And for animales. those that are new, this is God's word, okay? Y para los que son nuevos, esta es la palabra de We Dios. talk about all of God's word, Hablamos acerca de la palabra de even if Dios, the people are young, aunque la gente sea joven. okay? So God says don't have sex with an animal. Dios dice no tener relaciones sexuales con un animal. But in this next story, En esta próxima historia, from Albuquerque, New Mexico, en Nuevo México, Albuquerque, this Nuevo México. woman was caught by her boyfriend Esta mujer fue encontrada por su novio having sex with a dog. teniendo relaciones con un perro. So the boyfriend, promptly said, we're not boyfriend and girlfriend anymore. El novio dijo, ya no estamos juntos más. But then there was other roommates at the house that called the police. Y hubieron otras personas que estaban en casa y llamaron a la policía. So the woman who was having sex with the dog La mujer que estaba teniendo relaciones con el perro poisoned her roommates. envenenó a sus compañeros de cuarto. See, Isaiah 5 verse 20 says what? Isaías 5 verse 20. 5, verso 20 dice, God, evil will be called good, el bien será llamado mal and good will be called evil. y el mal será llamado bien. So they called the police because she was doing something bad. Llamaron a la policía porque estaba haciendo algo malo. But the woman in her mind Pero la mujer en su mente thought it was okay to have sex with a dog. dijeron que estaba bien, pensaron que estaba bien tener relaciones con un perro. See, and when you don't have the word of God in your lives, Cuando no tienes la palabra de Dios en tu vida. when like the church says we live under grace, La iglesia dice que vivimos bajo la gracia, that we don't have to follow the law anymore. que no tenemos que seguir la ley más. So when that happens, Cuando esto pasa, you can't say that somebody shouldn't steal no puedes decirle a alguien que no debe robar, because that's part of the law. porque esa es parte de la ley. And in Exodus 20 verse 15, God said, do not steal. Y en Éxodo 20, verso 15 dice, no robarás. Okay? So here in this first story Aquí vemos en esta primera historia about stealing, acerca de robar. there are many Americans on public assistance. Hay muchos americanos que están en asistencia pública. And there is rampant fraud going on with those people that receive public assistance. Y ha habido fraude con esas personas que están recibiendo ayuda pública. See, there's people on the SNAP program. Hay gente que está en el programa SNAP. 47 million people on the SNAP program. 47 millones de personas en este programa. And they've been caught trading those food stamps Se les ha encontrado intercambiando estos tickets de comida for alcohol por alcohol and other things. y otras cosas. So that's fraud. Eso es fraude. In the next story, En la próxima historia. the promise of God in Deuteronomy 28 verse 16 and 17 says En Deuteronomio 28, versos 16 y 17 dice that if you don't follow my laws, que si no sigues mis leyes, then I'm going to take away your money. voy a quitarte el dinero. In this story here, En esta historia, the census figures show that 1/3 of all Americans, en el censo muestra que un tercio de los americanos, 33% of Americans 33% de americanos are on welfare. están en welfare. Okay? And that is totally not biblical. Y eso no es bíblico. Next story, Próxima historia. it's about the fools. Acerca de los tontos. It says in Psalm 53 verse 1, Dice en Salmo 53, verso 1. a fool said that there isn't any God. Un tonto dice que no hay ningún Dios. In this story here, En esta historia aquí, I'm very blessed to see so many people here. estoy bendecido de ver mucha gente aquí. But you know what churches in the Bible Belt are doing well? Sí, pero sabían que las iglesias en el cinturón bíblico no les está yendo That bien. got 200, 300, 500 people coming. Que tenían 200, 300 personas llegando. The atheist churches are packing them in. Las iglesias ateas ahora están teniendo mucha gente que va a ellos. So those churches say, you are God. Esas iglesias dicen, tú eres You Dios. can do good.
Tú puedes hacer bien. And they're opening up, they have 75 of these churches around the world already. Y ya tienen 75 iglesias de este tipo en el mundo. In the next prophecy, En la próxima profecía, God said in Deuteronomy 28 verse 22 again, Dios dice en Deuteronomio 28, verso 22, that if you don't follow my word, que si no sigues mi palabra, I'm going to take away your rain. voy a quitarte la lluvia. Here in this story, En esa historia, there are hundreds and hundreds and hundreds of homes in Central California. hay cientos de hogares en California, en el centro de California, Actually, 1,400 homes. 1,400 casas. And they don't have any water. Ya no tienen agua. Not because a pipe broke. No porque se rompió la tubería, It's because God took away the water in California. sino que porque Dios les quitó el agua en California. They don't have any drinking water. Ya no tienen agua para beber. Y'all might want to move to New Jersey. Si quizá quieran moverse a New Jersey, Our reservoirs are overflowing. nuestros reservorios But están y'all going to derramando. have to hear about God Pero aquí van a tener que escuchar and the acerca de Torah Dios y la Torah and Yeshua. y Yeshua. And if you don't like it, go back to California. Y si no te gusta, vete a California otra vez. In the next story, En la próxima historia, it says in Deuteronomy 7 verse 10 and 11 en Deuteronomio 7, versos 10 y 11, about hating God. habla acerca del odio a Dios. That I'm going to repay you to your Que face. voy a pagarte en tu cara. Here in this next story, Aquí en esta próxima historia, in Florida, en Florida, which is overrun with disgusting Muslims que tiene muchos musulmanes and secularists, y secularistas pagans, y paganos. they've stopped the chaplains from praying at sporting events. Detuvieron al Chaplains, um, rabbis, pastors, clergy. al clérigo Okay? o capellanos en orar en eventos. Now they're going to be led in a time of goodness Ahora estamos guiados a un tiempo de bien in another person's religion. en la religión de otras personas. So when things are happening, everybody, Cuando las cosas pasen, the Ebola is coming here. la ébola está viniendo aquí. The bubonic plague is here in our nation in the fleas. La plaga bubónica está en nuestra nación en las pulgas. They kicked God out of California. Quitaron a Dios de California. You can't talk about God at work. No puedes hablar acerca de Dios en el trabajo. When the Muslims start doing what they're going to do in our nation, Cuando los musulmanes comiencen a hacer lo que van a hacer en nuestra nación. ISIS sent a warning yesterday, ISIS envió una advertencia ayer and they sent it via YouTube, y la enviaron por medio de YouTube and they had a handwritten note in Arabic, y tuvieron una nota escrita en árabe and they say we're gonna do something very soon. y dijeron vamos a hacer algo muy pronto. And you know, it was a live video shot, Era un video en vivo and they wanted you to see where they were. y quiero que veas dónde estaban. They were in Chicago. Estaban en Chicago. Oh, my Oh, goodness. that's where Barack Hussein Obama's from. Oh, ahí es donde Barack Hussein Obama es. They held the note in tiene. front of one of the iconic buildings in Chicago. Estaban sosteniendo esta nota en uno de los edificios grandes en Chicago. They hear everybody Ellos están aquí because we allowed them in. porque les permitimos entrar. Because you don't want to talk about God. Porque no quieres hablar acerca de Dios. Some atheist wants to tell me to stop praying. I'm going to pray louder. Si algún ateo me dice que me deje de orar, voy a orar más fuerte. And if you don't like it, Y si no te gusta, I'll shove this where the sun doesn't shine. yo te voy a poner esto donde el sol no brilla. And if you don't like that, and if you don't like what I said, that's too bad. Y si no te gusta lo que digo, pues qué mal. My God gave Pincus a covenant of shalom for standing up for his word. Mi Dios le dio un pacto de Shalom a Pinjas por defender la palabra. Okay? We got to start standing up, and we got to start standing up strong. Tenemos que comenzar a levantarnos y levantarnos muy fuertes. And if the atheists don't like it, too bad. Y si a los ateos no les gusta, qué mal. You can go to Sheol and follow your God. Puedes ir al infierno y seguir a tu Dios. All right? Earthquakes, get ready. Terremotos, prepárense. Get ready. Prepárense. Okay, there was a 6.0 earthquake this week in California. Esta semana en California hubo un terremoto de 6.0. It's the largest earthquake in 25 years. Es el terremoto más grande que ha pasado en los últimos 20 años. And they've had a lot of aftershocks too. Y tuvieron muchos temblores después de este.
And then in Anna's home country of Peru, En el país de Perú they had a 6.9, tuvieron un terremoto de 6.9 and that was in a remote area, they said. y esta era en un área remota, A place called Tambo. en un lugar que se llamaba el Tambo. Not many people live there, right? Not many, okay? No mucha Yeah. gente vive allí. They said there wasn't much damage, but that's a big earthquake. Dijeron que no había mucho daño, pero es un terremoto muy fuerte. Anybody notice it's been pretty cool outside? ¿Ha notado a alguien que está fresquito afuera? Remember Yeshua said in the book of Matthew, ¿Recuerdan cuando Yeshua dijo en el libro de Mateo, pray that it doesn't happen in winter? ora para que no pase en invierno? Well, you see that volcano there in that picture? ¿Ves esta fotografía de este volcán? That's one of the largest volcanoes on the planet. Este es uno de los volcanes más grandes en el planeta. It's about to explode. Está a punto de explotar. It had a 4.7 earthquake the other day, Tuvo un temblor de 4.7 and it's had over 2,000 quakes in the last 48 hours. y ha tenido como 2000 temblores en las últimas 48 horas. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Here's a little science thing for you kids. ¿Qué es esta señal para ustedes? See when Más ciencia. that stuff that's going to come out of the volcano, Este material que va a salir del volcán, when it's got to go up to the top, cuando tiene que subir a la cima, it shakes the mountain. mueve a la montaña. When it's about to explode, Y then it sends this stuff into the air. cuando esto está a punto de explotar y envía este material al cielo. And why Aire. is that bad right now? ¿Y por qué esto es malo ahora? Because we're coming out of the summer. Porque estamos saliendo del verano. So imagine the temperatures this summer have been about 20 degrees below their normal. Las temperaturas en este verano han sido 20 grados bajo lo normal. So say we get to winter, Digamos que llegamos a invierno and it's normally 30 degrees, y normalmente estamos a 30 grados, but it's 20 degrees colder. pero es 20 grados más frío. How many people would like it 10 degrees all the time? ¿A quién le gustaría estar a 10 grados bajo Fahrenheit? When you kick God out of the country, Cuando sacas a Dios del país, don't worry. no te preocupes. The Lord will take away things slowly, El Señor va a quitarte las cosas lentamente, painfully. con mucho dolor. Okay? So that volcano is about to erupt. Ese volcán está a punto de explotar. All right, that's all the news I have for this week. Esas son las noticias que tengo para esta semana. Sorry, it's a little shorter. Perdón que fue un poco It's a corto. little weird of a week. Una semana muy rara. Okay? If you're out there on the internet, Si estás ahí afuera en el internet, there were 250 people online with us last week. hubieron 250 personas en línea con nosotros. la semana 250 pasada. people. 250 personas. Hit the donate button. Presiona el botón de donar. You know, come on now. You know, the internet can get turned off just like that El internet se puede apagar así, because we got to pay for it. porque tenemos que Well, pagar I'll por just él. go listen to somebody else. Okay, why don't you do it now? I'll go listen to somebody else, people say. O ve a escuchar a otra persona más. Go ahead, go do it now so I don't have to worry about you. Ve y hazlo ahora si no tengo que preocuparme de ti. Stop taking up my bandwidth. Deja de quitarme mi Hey, wait, we're not done yet. mi All right, poder de internet. come up here and stand. Just stand up here. All right. And we're going to take up a tithe and offering. Vamos a tomar el 10,000 ofrenda. Why should we take up a tithe and offering? ¿Por qué debemos tomar el 10,000 ofrenda? Well, because God said Porque Dios dice in Proverbs 3, verse 9 and 10, en Proverbios 3, versos 9 y 10, that you should give him the first fruits of your income. que debes darle los primeros frutos de tu trabajo. And if you don't want to, that's okay. Y si no quieres, está bien. Just remember, Solo recuerda, God's Jewish. Dios es judío And Jewish people are good accountants. y la gente judía son buenos contadores.